So, dito, yung sample problem number 3 natin, ito yung first na case for adjoining sides. So, ito yung length of one side and bearing of another side unknown. So, dito sa survey data natin, yung line DE, nawawala yung length niya. And then, for line EA, nawawala naman yung bearing niya. So, ito yung first na case ng adjoining sides for omitted measurement. So, dito pinapahanap sa atin yung latitude and departure and pinapakompute yung length at bearing ng unknown na sides. So, dito, una, yung gagawin natin is i-plot muna natin yung survey data natin. So, dito, una is itong line AB, so yung bearing niya. So, tingin kayo dun sa bearing. Always, nyong tignan. Ito pala, alalahanin natin to. This is the north, yung latitude. South, ito yung, and for departure, east, and then west. So, dito, line AB, so northwest, so dito. So, let's say, dito na lang. So, northwest, ayan. So, pag ganito, ganyan. Ito yung A, and then papunta sa B. And next, yung B papunta sa C. So, ulit, northwest. So, dito ulit. Pag ganun. Yan. And then, yung C, papunta sa D, southwest. So, dito. Pag ganun. Pag ganun siya. And then, itong line DE, southeast, wala siyang binigay na length. So, southeast. So, dito. D papunta sa E. So, southeast. So, dito. Ganyan. Yan. And then, yung line EA, wala siyang binigay na bearing. Pero kung mapapansin nyo, para mag-close traversed yung itong lot natin, so yung bearing ng line EA, so dito, northeast, pag ganun siya, para mag-close traverse yung survey data natin. Ayan. So, ganyan. So, dito, i-label lang natin. This is the L1, L2, L3, L4, and then L5. And then, let's say, theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, and theta 5. Para medyo mas madaling mag-label. Ayan. So, una, dito yung bearing natin. So, this is the theta 1. Ayan. And then, ito yung L1. And then, ito yung theta 2. Ayan. And then, L2. Tapos, dito yung theta 3. L3. And then, dito. Yung theta 4. Ayan. So, dito dapat kailangan, alam nyo na yung kung paano maglagay ng bearing. Ayan, and then next, ito, theta 5, and then L5. Ayan. So, dito, next tayo, next slide. So, dito, kunin natin yung latitude and departure ng mga line na merong mga length at bearing na given. So, dito, sa line A, B, B, C, C, D, meron silang length at bearing. So, yun yung kukunin natin, yung latitude and departure nila. So, dito, kunin natin. So, una, saan yung calculator natin? Saglit. So, dito, gamit na lang kayo ng Caltech. Punta natin, ilaw. Wait a minute. Ayan. So, dito, gamit na lang kayo ng Caltech, yung mode complex, tapos mag-ano lang tayo, A, delta, B. Ayan. So, mode, tapos complex na lang kayo. Alpha A, and then alpha B, and then solve. Lagay nyo yung length for 13.60, and then 9 degrees, tapos 30 minutes. Ayan. So, una,
This is 407, yung 0.928. And then next 68.264. And then next is 304.38, and then 55 degrees, tapos 6 minutes. Ayan, so dito 174.150 na lang. And then 249.638. Next, solve 407.21, and then 57 degrees, 35 minutes. This is 218.294. And then next is 343.755. Ayan, so dito nakuha na natin yung length at yung latitude and departure ng mga survey data natin na merong length at bearing. So dito, hindi natin makukuha yung latitude and departure ng line DE tapos line AE. So kasi nga wala silang, may missing data sila. So yung length at bearing dito wala. So ang gagawin natin dito, since yung yung L1, L2, and then L3, given yung mga yan. So pwede natin pagsamahin yung mga yan. And pwede tayong maglagay ng closing line dito. So from dito, point D papunta dito sa may A. Ganyan. So meron maglagay tayo ng closing line diyan. Ayan. And then kunin natin tong length at bearing ng closing line natin dito. So gamitin natin itong mga nakuha nating latitude and departure dito. So dito lagay na lang natin length tapos bearing. Ayan. And then latitude and departure. So dito i-consider natin yung CL natin, closing line. So dito ilagay ko na lang, 'di ba, since L1, yung L1, L2, L3, and then length ng closing line natin. Tapos yung bearing, theta 1, theta 2, theta 2, theta 3, ayan. And then yung bearing ng CL natin. Since dito nakuha na natin yung mga latitude and departure ng mga line natin. So, ilagay lang natin dito. Yung mga sign pala. So, dito, negative, negative, negative. And then dito, positive, negative. Ayan. So, dito, 407.928. Ito. 174.150. Tapos, negative 218.294. And then, next is negative, yung departure, negative 68.267, negative 249.638, and then negative 343.755. And then kunin natin yung length at bearing ng closing line natin. So, dito, kunin muna natin yung latitude and departure ng closing line natin. So, dito, equate natin siya sa, equate. So, equate natin siya sa 0. So, yun natin, latitude ng CL or departure ng CL. So, dito, equate natin, summation ng latitude must be 0. And then dito, departure ng must be 0. So, dito, compute na lang natin. So, latitude ng CL is equal to, so, 407.928 plus 174.150 minus 218.294 is equal to
363.784. Pag nilipat natin sa kabila, so magiging negative siya. So that is negative 363.784. And then for departure naman ng closing line natin, so that is negative 68.267 minus 249.638 minus 343.755. Ayan. So, negative 661.66. So, pag nilipat natin sa kabila, that is positive. So, that is 6.66. Ayan. And then, kunin natin yung length at bearing ng closing line natin. So, gamit na lang tayo ng calculator technique natin. So, yung pole, ayan. Tapos, ilagay natin yung latitude and departure. Ayan. So, pole. So, dito, i-neglect nyo muna yung negative sign. So, ang ilalagay nyo sa calculator is yung positive na value. So, that is 363.784 and then 661.66. Ayan. So, ilalabas niyan yung R. Yan yung length ng closing line natin. So, this is 755.071. And then, yung theta or yung bearing ng closing line natin is, recall nyo na lang, y, and then, this is 61 degrees. And then 11 minutes, 52.02 seconds. And then dito yung direction niya. So tingin na lang kayo dito sa nakuha natin na latitude and departure. So sa latitude negative, so that is south. And then yung departure positive. So ito ay east. So dito lagay natin south, east yung direction ng closing line natin. Ayan, so dito, ito yung yan. Ito yung bearing ng closing line natin. Ayan, so nakuha na natin yung yung length ng closing line natin and bearing. So dito, pwede na natin makuha yung yung length ng L4 or yung length ng line DE and yung bearing ng line EA. Ayan. So, dito lagay lang natin. So, i-drawing natin. So, dito kunin muna natin yung mga interior angles. Ayan. Ayan. So, kunin natin yung mga interior angles. So, dito, yung point D. So, papunta dito, ganyan. Ito yung point E, and then yung dito, banda, ganyan. And then, palitan natin. So, this is the closing line dito. Ayan, so straight, assume nyo na lang na straight line yan. So, dito ilagay natin yung mga bearing natin. So, una, ito yung theta 4. Ayan. And this is the L4, L5. And then, ito yung CL natin, or the closing line. Tapos, ito yung theta 5. Tapos, ito yung, so ito yung buo. Dito, ito yung bearing ng CL natin. Ayan. So, dito, di ba, dito yung theta 4 is equal lang siya dito kapag ni-reflect nyo dito. So, dito, theta 4 din yan. Ayan, theta 4. So, mag-assume lang tayo ng, let's say, ano na lang. Dito is, mga interior angle. So, dito ay, let's say, beta. And then, dito is, alpha. And then, dito ay, gamma. Ayan. So, una, pwede natin makuha yung beta. So, yung beta is yung yung bearing ng CL minus yung theta 4.
So, makukuha natin yan. So, this is, ilan ba to? Ito yung theta 4 natin. And then, ito yung CL natin, yung 61 degrees. So, ito, store natin sa D. Ayan. So, shift, store sa D. Ayan. Ayan. So, dito, nasa D. So, 61 alpha. D. So, this is 61 degrees. 11 minutes is 52.02 seconds. And then, ito is 4 degrees and 5 minutes. So, yung beta natin, is 57 degrees. 6 minutes and 52.02 seconds. And then, store natin siya sa, let's say, store natin sa A. Shift, store sa A. And then, ngayon, kunin natin yung, paano natin makukuha? Itong alpha, itong omega, so, makukuha, itong gamma, makukuha natin siya using sine law. Diba? Using sine law, makukuha natin siya. Di ba yung sine law is A, ganyan yung, ito yung angle, then BB, and then sine, ganyan. Ganyan yung sine law, di ba? So, ito yung length, and then ito yung malaking capital na A, yan yung angles natin. Yan yung mga interior angles natin. Ito yung length, yan yung mga interior angles. Ayan. So, dito, since itong CL natin, nakuha na natin yan, that is 755.071. 755 point, ilan yun? 071. 071 meter. And then, yung L4, yun pala yung missing. So, yung L5, yung meron. So, that is 604. Ito, L5. Ito, 649.63. So, lagay natin. So, yung L5, 649.63. So, pwede natin gamitin itong CL and L5. So, CL, so, sine. So, ito, pwedeng pwedeng magpaliktad. So, sine, gamma, yung kapartner niya is itong CL, di ba? 755.071. And then, ang pwede nating i-partner dyan is equal to, ito. Since nakuha na natin yung beta, so, sine beta divided by, ito yung beta natin. Yan. And then, ito yung length, 649.63. So, makukuha natin yung gamma, sine inverse, so cross multiply. So, 755. Ito, sine, yung beta natin na 57 degrees, 6 minutes and 52.02 seconds. And then, divided by 649.63. Ayan. So, makukuha natin yung gamma. Point, kulang. This is 755.071. Ayan. 0.071 sine. So, alpha D, yung store natin sa D kanina, yun ay alpha A pala. Alpha A, yun yung beta natin. So, 649.63. And then, makukuha natin na gamma, that is 77 degrees, and 77 degrees, 26 minutes, 12.96 seconds. Ayan, so nakuha na natin yung gamma, beta, and then yung alpha. So, yung alpha, pwede natin gamitin is, di ba, yung sum ng interior angles, so that is 180 degrees. So, pwede natin gamitin, so alpha plus beta plus gamma ay equal sa 180 degrees. So, alpha is equal to 180 degrees minus beta plus the gamma. Ayan.
So, yung alpha natin, makukuha natin. So, dito. So, ito, store na lang natin sa B. Ayan. So, shift, store sa B. So, 180 degrees minus alpha A. So, that is 45 degrees. Yung alpha natin is 45 degrees. 26 minutes. And then 55.02 seconds. Ayan. So, nakuha na natin yung mga angles natin or the interior angles. So, pwede na natin makuha yung mga missing side natin or yung mga omitted measurement or yung missing data natin. So, yung una is yung L4. So, pwede natin makuha using sine law ulit. So, L4, yung kapartner niya is alpha. Ito. And then, ito na lang, yung CL. So, that is L4. So, using sine law ulit. Sine law. Ayan. So, kapartner niya is sine. Anong kapartner niya? Ito. Alpha. Sine alpha is equal to CL. Ito, yung CL na lang natin. So, CL divided by sine gamma. Ayan. So, makuha natin yung L4 is equal to, so, cross multiplies. Yung CL natin is 755.071 sine alpha divided by sine gamma is equal to, so, ito na maayot yung mga alpha and then gamma, diba, in-store natin yan sa mga, so, 755.071 times so, ito, store na lang natin sa C. Ito, C. Ayan. So, alpha C. Ayan. So, pwede natin 755.071 sine alpha C divided by sine, so, B. So, makukuha natin na length, yung L4, that is 551.279 meter. Ayan. And then, for theta 4, ayan, theta 4. So, pwede natin makuha, ay, theta 5 pala. Ito, theta 5. So, pwede natin siya makuha dito. So, yung gamma is equal to theta 4 plus theta 5. So, given naman tong theta 4 and then nakuha na natin tong gamma. So, yung theta 5 is equal to gamma minus theta 4. So, 77 degrees, 26 minutes, 12.96 seconds minus yung theta 4 natin na 4 degrees and 5 minutes. So, yung theta 5 natin, so that is 73. Ito, 73 degrees at 21 minutes, 12.96 seconds. And then, yung direction ng bearing ng natin, so, dito mapapansin nyo, dito, yung direction natin is, ito, northeast. So, ilagay natin northeast. Ayan, northeast. So, yan yung sagot natin for yung bearing. Ito yung L4, ito yung length ng DE natin. Tapos, itong theta 5, ito yung bearing ng line AE natin. So, dito, compute natin. Ilagay natin yung mga nakuha natin. So, una, yung DE. So, that is 551.279. Lagay lang natin. 551.279. And then, itong bearing ng AE. So, that is 73 degrees, 21 minutes, and 12.96 seconds northeast. So, dito, kumpletuhin lang natin ito. Mode complex. Kunin natin yung latitude and departure ng line DE and line EA. So, that is 551.279 and then 4 degrees 5 minutes. So, dito una, this is 51.
Ay ba natin ang kulay. So this is 51.149. And then yung departure niya is kulang 551.279. This is so this is 549.880 na lang. And then yung departure, that is 39.255. And then next, 649.63. And then 73 degrees, 21 minutes, 12.96 seconds. 186.096. And then 622.405. And then lagay natin yung sign. So dito south, so this is negative, positive, positive, positive. So i-compute natin yung latitude and departure. So kailangan mag-zero yung summation ng latitude and departure. So 407.928 plus 174.150 minus 218.294, and then minus 549.880, and then plus 186.096. So that is, so ito 0 yung latitude natin. And for departure, negative 68.264 minus 249.638 minus 343.755 plus 39.255 plus 622.405. Ayan. And then ang nakuha natin dito is negative and 0.003. So okay naman na yan. Equivalent naman na yan sa 0. So okay na yan. Tama naman yung mga sagot natin. Ayan. So yan yung sagot natin for sample problem number 3 for first case sa adjoining side, which is yung length of one side and bearing of another side unknown. Ayan. So yan yung unang case natin, and ito yung pangalawang type ng omitted measurement, itong adjoining sides. So ayan, if you find this video helpful, ayan, so you can like, share, and mag-subscribe na rin kayo sa channel natin para mas mag-grow pa and ma-boost pa ni YouTube, and marami pa tayong matulungan ng mga engineering student and yung mga student na nagtitake ng engineering surveys. Ayan, so thank you so much. Ayan, salamat sa mga nag-subscribe na and sa mga nanonood. Ayan, so thank you very much. Ayan.